A new dawn, a new journey, a time to set new to dream, to try your wings and see what lies beyond. May your journey be filled with endless opportunities, unforgettable memories, and the courage to chase your dream. A new dawn, a new journey, a time to set new goals, to dream new dreams, to try your wings and see what lies beyond. May your journey be filled with endless opportunities, unforgettable memories, and the courage to chase your dreams. A good morning and warm greetings to everyone. I am extremely honored to welcome our wonderful management, our honorable chief guests, parents, and dear students to the inauguration ceremony for the UG 2023-2024 batch. Prayer is the breath, the watchword, the comfort, the strength, the honor of every living being. A day without prayer is a day without blessing. A life without prayer is a life without power. Let us all rise for the Tamil Thai Varthu. Thank you. I now invite our beloved principal, Dr. D. Kalpana, to present the welcome address. Ma'am. Good morning, one and all. It is our pleasure to say that we have completed 29 years of academic excellence. This Srinagarana Guru Arts and Science College, actually I would say Arts and Science College, which was started by the year 1994 with just 5 UG degree programs. Now we have entered into all the fields of arts, life science, computer science, literature, everywhere up to research department, up to PhD. So this is one of our strength. So in this proud moment, I feel extremely happy to invite everyone who are here, especially the new flowers, to our garden. So we are delighted to invite them. So today's ceremony's president and chairman of Sngc, Advocate Chathukutti sir, I take the privilege to welcome him, sir. Welcome you, sir. So once I met our guest. He was extremely very simple person, and he has wide knowledge in all the subjects. When I interacted with him for just 10 minutes when I went to invite him. So I am grateful to invite him to grace this occasion. So Colonel Shivarao sir, we are extremely proud to welcome you, sir. Welcome.
It would be my pleasure to invite our guest of honor, Colonel Emmanuel, sir. Thank you for coming here. Welcome you, sir. And the person who's our backbone for everything that is happening in this institution would be our Secretary of Sngce, Rajkumar, sir. Welcome you, sir. The most enthusiastic person of our team should be our Treasurer of Sngce, Sajesh Kumar, sir. Welcome you, sir. And my welcome goes to our Managing Trustee, Shri P.V. Srihari, sir. Welcome you, sir. And I'm extremely taking this privilege to welcome Pankaj, sir, who is often supporting us in all the ways. Welcome you, sir. And I take this opportunity to welcome all the heads of departments who had come here to support us in all the way. Welcome team and my dear faculty members who are here to support every occasion, and the guests from other colleges and our sister institution, the principal and his team, welcome you. And also the parents who had come here to grace this occasion with their children, welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. Light symbolizes knowledge, illumination, and enlightenment. A lamp pays reverence and respect to the goddess of knowledge. I request the dignitaries on the dais to light the Kuttu Vilakku.
Thank you, everyone. It is now my esteemed pleasure to invite our chairman, Sngc, Advocate P. Chatapati, for the presidential address. Please, sir. The most respected and Sri Hari Sngc and Pankaj and Colonel Emmanuel and all the dignitaries on the dais and off the dais. Note that our Polytechnic principal and other dignitaries are also along with our newcomers. I am more comfortable with Malayalam and I like to speak in Malayalam because most of the students are Malayali students here. Dear friends, with great dreams you are here in our college. Your parents has got a dream and you have got a dream. What is the dream? To getting admission in the college, you expect that you will get a chance in society to be the best among the citizens. ഇവിടെ സീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൗമാരപ്രായം കഴിഞ്ഞ് +2 കഴിഞ്ഞ് സീരിയസ് ആയ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇനി ഭാവി ജീവിതം എങ്ങനെയാകണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എന്ത് വിഷയമെടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏതൊരാൾക്കും ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള the best students may be there, the people who have got lesser marks will be there, but വാറിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ട്രംപറ്റ്സ് അടിക്കണം, യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കി ഉള്ള ട്രംപറ്റ്സുകൾ അടിച്ചു നോക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ ട്രംപറ്റ്സ് അടിച്ചപ്പോൾ ഈ ആന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവ്വശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ചളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. കാരണം അത് ഇച്ഛാശക്തിയാണ്. നിങ്ങൾ ഹനുമാൻ്റെ കഥ കേട്ടിരിക്കും. ശ്രീലങ്കയിൽ സീതയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി സിലോണിലേക്ക് ചാടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ചാടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും സാധിക്കില്ല, 100 യോജനയെ പറ്റുള്ളൂ, 100 മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഹനുമാനും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജാമ്പവാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്കിതും സാധിക്കും, ഇതിനേക്കാളപ്പുറവും ചാടാൻ സാധിക്കും. നീ കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ സൂര്യനെ വീഴാൻ വേണ്ടി ആകാശത്തിലേക്ക് ചാടിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജയ് ശ്രീരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീരാമൻ ചാടുകയാണ്. അതാണ് ഇച്ഛാശക്തി. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്തത് ഒന്നും തന്നെയില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടിയായി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ബുദ്ധിശാലിയായ കുട്ടിക്ക് 5 minutes മതിയാവും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ 15 minutes എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിച്ചത്. ഇവിടെ ഈ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ ചേരുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിൻ്റെ അഭിമാനം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിമാനവും നിങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കും. യു മസ്റ്റ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് സൺ ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന മകനായി മാറണം. അതാണ് നമ്മുടെ വലിയ പാരമ്പര്യം, ഇല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ രാമായണ മാസം ആഘോഷിക്കുന്ന മാസമാണ്. ആരാണ് ശ്രീരാമൻ? അച്ഛൻ്റെ വാക്കിന് വേണ്ടി രാജസ്ഥാനം പോലും അതിൻ്റെ അധികാരം പോലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതൃദേവോ ഭാവ പിതൃദേവോ ഭാവ എന്ന രീതിയിൽ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നാട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അവരുടെ എല്ലാം കണ്ണിലുണ്ണിയാകുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മോറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുണ്ട്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഇൻ്റർനെറ്റ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് നോളജ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ്. ബട്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതല്ല. കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടാലൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് എക്സ്പോഷറുണ്ട്. നിങ്ങൾ നല്ല കലാകാരന്മാരായ കുട്ടികളെ കാണുന്നു, നല്ല സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യമുള്ള കുട്ടികളെ കാണുന്നു. ആ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ നിങ്ങളെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല കുട്ടികളും ചിന്തിക്കും, ഞങ്ങൾ പാലക്കാട്ടെയും അതേപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധാരണ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ്, എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുക, അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാവും. അത് വെറും മിഥ്യാധാരണയാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോക്രാറ്റായി കാണുന്ന നമ്മളെ സുന്ദർ പിച്ചയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അദ്ദേഹം ട്രിച്ചിയിൽ ഒരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആളാണ്. ഇന്ന് US-ലല്ല, ലോകം മുഴുവനും ആരാധിക്കുന്ന സുന്ദർ പിച്ച അദ്ദേഹം സാധാരണ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കലാമിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. രാമനാഥപുരത്തെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള കലാമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയോളം കഴിവോളം അറിവുള്ള ഒരാളുമില്ല. അതെവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു? അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഠിനമായ പ്രയത്നം കൊണ്ടായിരുന്നു.
പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കഠിനമായ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ അധ്വാനത്തിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല. അധ്വാനത്തിന് പകരം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കഠിനമായ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്താൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ വന്നാൽ, സാധാരണ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ, പിന്നോക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ആ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും പിൻബെഞ്ചിലാവുകയില്ല. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടത് ഇച്ഛാശക്തിയാണ്. ആരാണ് ഒരു കുട്ടി? ഭഗനിദ്ര ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇലകൾ നിറയെയുള്ള വൃക്ഷത്തിൽ ഒരു പക്ഷി അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? അർജുനോട് ചോദിച്ചു, ഇലകൾ കാണുന്നുണ്ടോ, പക്ഷിയെ കാണുന്നു? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല, ഞാൻ ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന്. ഈ സെയിം ബസ് അതായിരുന്നു, കണ്ണിലേക്ക് അസ്ത്രമെയ്യണം. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായിരിക്കണം നിങ്ങളെ യാത്ര. ഈ സ്കൂളിൽ ചേരുമ്പോൾ, പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടിയായി, മാതൃകാപരമായ കുട്ടിയായി, നല്ല സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടിയായി, നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും സമൂഹത്തിനും ഉപകാരമുള്ള ഒരു പൗരനാണ്. അല്ലാതെ അച്ഛനും അമ്മക്കും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? IAS കിട്ടിയ ആളുകൾ ഭാര്യയ്ക്ക് സ്ത്രീധനം പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് തീയിട്ട് കൊല്ലുന്ന കാലമാണിത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൗരനെയല്ല നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത് മോറലായിട്ട് സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ളൊരു മകനായിരിക്കും. നമ്മൾ മഹാഭാരതം വായിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ദുര്യോധന കഥാപാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണും. അയാൾ 18 ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അമ്മേ, യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ മകനോട് ആ അമ്മ, ആ യുദ്ധം ശരിയല്ല എന്നറിയാവുന്ന അമ്മ ഒരിക്കലും നീ ജയിച്ചു വാ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവർ പറഞ്ഞു, യഥോ ധർമ്മസ്തോ ജയ, എവിടെയാണോ ധർമ്മമുള്ളത് അവിടെ മാത്രമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം അമ്മൻ്റെ അടുത്ത് പോവില്ല അല്ലേ? എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞു, അത് തരാത്ത അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്തിനാ പോവുക? ദുര്യോധനൻ 18 ദിവസവും അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയ ആളാണ്. അങ്ങനെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നാട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി മാറുന്ന കുട്ടികളായി മാറാൻ സാധിക്കും. ഈ വിദ്യാലയത്തിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 1994 തുടങ്ങിയത്, 500 കുട്ടികളെയും വെച്ചിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് 600-ൽ പരം കുട്ടികളാണ്. ഒരൊറ്റ വർഷത്തിൽ അഡ്മിഷൻ മാത്രം 600-ൽ പരം കുട്ടികളാണ്. 250ഓളം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തെ തേടി വരാൻ സാധിച്ചു. അത് കാരണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി നാട്ടുകാർക്ക് അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ നാട്ടുകാരുടെ അറിവ് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അതിന് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ അകമഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനമുണ്ടായിരുന്നു, സേവനമുണ്ടായിരുന്നു. അവരോടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിയായ പീയൂഷിനോടും അതേപോലെ എബിയോടും അവിടെല്ലാം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച, ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ക്ലാസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ല. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്, ആ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാന്തരമായി ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് 54 സ്റ്റേറ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ വിദ്യാലയമാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ വളരെയധികം ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള മാർക്ക് വാങ്ങി ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളായി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിടുക്കരായി മാറും. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു NCC ബറ്റാലിയൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന കമാൻഡ് 8 ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുടെ കമാൻഡന്റാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മുഖ്യാതിഥിയായ ശിവറാവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പോലും നമ്മുടെ NCCയെ പറ്റി വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. NCC ഉണ്ട്, നല്ല ഒന്നാന്തരം ഫുട്ബോൾ ടീമുണ്ട് നമുക്ക്. അങ്ങനെ കളിയിൽ ജിംനേഷ്യമുണ്ട്, ഒന്നാന്തരം ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, മാനസികവും ശാരീരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരുക്കമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ രക്ഷിതാക്കളാണ്. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഈ വിദ്യാലയം ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്ത് നല്ലവരാക്കി തീർക്കാൻ, മിടുക്കരാക്കി തീർക്കാൻ, സമൂഹത്തിൻ്റെ അസറ്റാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ഞങ്ങളുടെ അലൂമിനി ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുമുണ്ട്. കനഡയിലുണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട്, അമേരിക്കയിലുണ്ട്, പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പൗരന്മാരാക്കി നിങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, റോബർട്ട് ഫ്രോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട്, സീറ്റ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട്, നല്ല കോളേജിലായതുകൊണ്ടായില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അനേകം നാഴികകൾ പിന്നിടേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
കാനനം മോഹൻ അല്ലേ, ദ woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കവി. കാനനം മോഹനം സാന്ദ്രം തമോവനം, ഞാനോ പ്രതിജ്ഞ ശതങ്ങളാൽ ബന്ധിതൻ. എത്ര നടക്കണം ഒന്നുറങ്ങിയിടുവാൻ, ഒരുപാട് കാതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുറങ്ങാൻ, ഒരുപാട് കാതങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട്. ഒരുപാട് കാതങ്ങൾ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഈ കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമെന്നും നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇന്ന് കോളേജുകളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയുണ്ട്, റാഗിംഗ് പോലുള്ള. അതൊന്നും ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഞങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കുകയില്ല. അത് വളരെ ശക്തിയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടുത്തെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു സഹോദരന്മാരാണ്. ആ സഹോദരന്മാരെ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയോടുകൂടി കാണണം, അവരെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി കാണണം. അവരുടെ രക്ഷയും അവരുടെ സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിലായിരിക്കണം. ഞാൻ സംരക്ഷകനാണ് എന്ന തോതിൽ മുതിർന്ന കുട്ടികൾ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടും നല്ല മിടുക്കോടും നല്ല പഠനത്തോടും കൂടി വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ നല്ല പേര് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വരണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളോട് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, എന്ത് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പാളിനെയോ കോളേജ് അധികൃതരെയോ നിങ്ങൾ HODയെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പരിഹൃതമാക്കി തരുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ശ്രേയസ്സുകളും ഈ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമായി മാറട്ടെ, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ അഭിമാനമായി മാറട്ടെ, നാട്ടിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. Thank you, Star Chairman. Once more, Mr. Advocate Chathukutti to adorn our Chief Guest, Colonel BVS Shivarao, with the Ponnadu. I request our Secretary, Sngc Shri P.A. Rajkumar, to adorn our guest of honor, Manuel Tamang, Officiating Officer Commanding 2 CTC Coimbatore, with the Ponnadu. Thank you, sir. Colonel BVS Shivarao is the Group Commander, NCC Group Coimbatore. He was commissioned in the Army Service Corps on 19 December 1992 from the Indian Military Academy, Dehradun. He has been appointed in various staff and command positions and has served in various parts of the country in his 30 years of distinguished service. I request our Honorable Chief Guest, Colonel BVS Shivarao, Group Commander, NCC Group Coimbatore, to address the gathering. Please, sir. Namaskaram, Vanakkam, a very good morning to each one of you. Am I audible there? So can somebody raise his or her hand that they can hear what I'm saying? Honorable Chairman, Sri Chathukutti, Sri Rajkumar, Sri Pankaj, Sri Hari, the dignitaries, Dr. Kalpana, ANO, Lieutenant Jay Prakash, thank you very much for inviting me
to be the chief guest out here of sort of first day for most of you in the college. Thank you, Colonel Emmanuel Tamang. He is the commanding officer of 2 battery whose subunit is there in the institution out here. Thank you all the dignitaries on and off the dais, the parents and the guardians who have accompanied their wards, my dearest students and ladies and gentlemen. Once again, a very, very good morning to each one of you. I'm sure you'll have a great day today and here on great time in this wonderful institution with a checkered track record which is only growing from strength to strength. As I speak with you, when I say you, I would address all my speech aimed at the students who are listening here. Anybody who's got a little difficulty with English may raise his or her hand. I'm sure we'll get it translated into the language they understand. Because remember, language is secondary. Any language and language can be learnt. It is just a matter of time or individual aptitude and interest. You all have embarked upon a journey, having just made it to a college from the schools. This is a cusp where your life is going to be different from what you have been doing what you all have been doing till now. The reason you're going to be in young adult, unlike a school where the hand-holding was much more, you are being monitored very closely, you are wearing a particular dress, you are following the and parents, and the level of supervision was much higher. Now you come to a college, the decision that has been taken by you, reasons. Either you want to make some career, you want to upscale your studies, your academic interests, or maybe many of you would have joined the college because parents have said this. Whatever be the reason, the default is set. That is, you are all in the college now. And this is a very, very important step in your life which is going to mold your future. So when you come to the college, and make up your mind what you want to do. College is offering you all the instruction, guidance, anything that you ask for. All that you need to do is imbibe, adapt, adopt, follow, and make sure that you gain what you have been set out for. By the time you complete your graduation, you should be very clear what is your next step, whether it is a job or higher studies, because the ultimate aim in life of you is known only to you. Now, many of you will still be confused as to what to do in life. So, the college, the management, your teachers, your faculty are going to guide you. Your parents are going to guide you, your friends and peers are going to guide you as to how you want to shape your life, how you want to go ahead in life. So most important is while you are in college, you must focus. So what is focus? If today I am speaking with you and you are sitting and listening to me or any of my erstwhile speakers, your entire mind, heart, soul should be absolutely focused on what is being told for these 30, 40 minutes or 1 hour. Even if your mind goes haywire, you should bring the mind back to the same place what you are doing right now, that is listening to me. So that same thing applies to your studies too. So when you're studying, it is bound that your mind, because mind is very flickery in nature,
So that goes to left, right. So bring that mind back to the study or the page that you're studying and make sure that you focus. If you're playing a game, make sure that your entire attention is on the particular game. So focus is most important. The next issue is when you come to college, when you're away from your parents, you have access to a whole lot of information. In this time of social media, you can not only connect physically with your peers and your seniors, your friends and all the public around, you can even virtually connect. It can be one way, that is, it can be passive, where the internet, there's a lot of content on the internet, and it can be active, where you yourself can be participating in that activities virtually or whichever social media platform that is available on the net. A word of caution, choose wisely. Choose wisely, make sure that you only choose the content which is good for you. They will always be good, they will always be bad. You should not be overpowered by the information available on internet. You must choose what you want to see. I heard the chairman mentioning about something in Mahabharata. It is said that Lord Krishna was about to say or even said the same thing to even Duryodhana. But it was Arjuna who chose to follow him and not Duryodhana. So you have to become an Arjuna, you have to have an attitude of Arjuna, who had clarity, and when he did not have clarity, he took the help of Lord Krishna, who had focus and who followed what was right. Once you do this, as you age and as you graduate, as you gain your experience in the college, you also have to enjoy yourself. How do you enjoy yourself? There is an excellent curriculum laid down. There are a lot of physical activities, there are a lot of games, sports, and creative activities which are part of your curriculum. You must enroll yourself into it and make sure that you use your time fruitfully. Knowledge is important, but knowledge should ultimately result in wisdom. So you must differentiate between these two. The primary requirement is to gain knowledge, but to be wise enough to how to use it. To give you an example, all of us know that tomato is a fruit. Yes or no? That is knowledge. But wisdom is that tomato is to be cooked as a vegetable. Okay? So this is just a simile for you all to understand how you must use your knowledge to apply it on ground and in real life situations. There are a lot of statistics which show that there is unemployment on rise and there is a lot of underemployment which is on rise. When I interacted with many of the industry experts, they say the problem is not having or not having a degree. The problem is skill levels. So you must attain the skill levels which the industry or whichever the job is expecting of you. And that should be done in a continuous and a constant manner. I, being the group commander in the NCC, Coimbatore group, which takes care of 8 districts, approximately 380 institutions, in which half of them are colleges and remaining half, little more than half is schools. This college has got an NCC subunit with 50 vacancies. NCC, as you know, is a youth organization which aims at improving the leadership qualities of students and youth so as to make them very valuable and useful citizens of the country. While you may or may not join the armed forces, what is important is that you become good citizens, and here is a tool available, here is a platform available where you can do that even without knowing by yourself. It's a 3-year curriculum. So I would urge that please compete and see if you can make your grade into the NCC subunit.
It gives you B and C certificates, which gives number of added advantages, opens a lot of avenues for the future, and it is definitely a feather in the cap. Any student who can ask a question is likely to remain confident and become confident in life. Just raise your hand and let me see what confidence do you have to just ask a question while I stand in front of you to answer. Let's have one question. Yeah. So my name is Melvin Jose. I'm a third year student here. Melvin Jose. So I am an armed force aspirant. So is it better to join the armed force using the Agnivat scheme or CDS? His question is, he is an aspirant for the armed forces and he is asking, is it better to join Agniveer or the CDS? Right. So there are two streams, there are two cadres, if I can tell you, for those who are not from the uniformed organizations, to distinguish. CDS is Combined Defense Services Examination. This is for the officer's entry. The officer's rank starts from, I will use the army ranks and equivalent in the Air Force and the Navy. It starts from lieutenant, captain, major, lieutenant colonel, so on, right? So this is an officer's entry scheme when it comes to CDS, NDA, National Defense Academy, and so on and so forth. CDS is after graduation, NDA is after 12th. Whereas the Agniveer scheme is for the Javans, for the men, that is the other ranks. The ranks start from Sepoy, Nayak, Havaldar, so on and so forth. The entry is after class 10, 12, in certain cases graduation, diploma, so on and so forth for certain technical and the education branches. Those who want to become officers must pass the written entrance examination, which is exclusively for the CDS. That is conducted by the UPSC for the officer's entry. Once they clear, they have to clear an interview called as Services Selection Board. Then there is a medical and there is a merit which is drawn. In case of Agniveer scheme, there is a similar entrance examination. There is a physical and medical test, and there is a separate merit which gets drawn. So there are two different streams. Depending upon what is your caliber, in the officer's case, you will definitely need much intellect like qualities. There are about 13 to 14 officer-like qualities, leadership qualities, which you must have, which you are tested not only psychologically, but also in the course of your interview, which runs into 3 to 4, 5 days, which includes right from thematic apperception test, group discussion, interview, group task, final interview, and before you are put through all these things, there's a screening test on the first day where bulk of the candidates do not make it to the next level. So I'm just giving a little gen of it. So if you feel that you have the metal, you must appear for CDS, else you go for Agniveer. Have I answered? Anybody else? It's a good question. Yeah. Good morning, sir. Myself, Shamja. I'm currently pursuing my master's in biotechnology. It's a very simple question, nothing related to job or something. How's your life? Or how was your life before your army life? How do you feel when you're in this position right now? Her question is, how was my life before the army life and how is it now? Okay, so before I answer that question, let me
share 3 C's of life. Would all connect and agree with me what I'm going to say. The 3 C's, okay? One is confidence. First C is confidence. Second is competence. Third is communication, right? So let me quickly cover these 3 C's. Confidence is having faith in oneself that one will achieve with whatever is one set out for, and will put in all the effort and will have the faith that he or she will achieve. My confidence. Second is competence. I must do my job the best, whichever job I am put through, right? I must be good at what I'm going to do or what I'm doing. Third is communication. Communication is two-way. You listen, you don't hear. You listen and you communicate. You answer or you speak or you share your thoughts effectively so that the recipient gets what you speak and you get what the recipient has spoken, right? So this has been my mantra. She asked, how was my life before Army? So I always felt like a star. So after joining Army, I feel like a superstar. Army is one of the best organizations in this country. What I am today, what I am today in every aspect is been because of Army. I am so proud of it that even if I have to take rebirth number of times, I will always, every time join only Indian Army. Okay, anything else? Yeah. See, can you see how confident these children are? All of us have got energy, right? Those who are from physics, they will know what is potential energy. But you need to just convert it into kinetic, right? Sir, my name is Sngc. I am a first year student. My question is, I am studying BSc Computer Science. How many opportunities I get in Army when I join Army? So his question is, taken admission into BSc Computer Science, and what is his chances of does he get to get into the Army, and what can he do there, right? First and foremost, to even write the CDS examination, you have to be minimum a graduate, like any other UPSC, that level examination, whether it is IAS, IPS or whatever, right? So you have to be graduate. As a BSc Computer Science, you are very much eligible to write the exam and join the armed forces, one. As a BSc Computer Science, you can become an infantry officer, you can become a logistics officer, you can fly aeroplanes, you can become a pilot, you can become a naval officer, you can fly, you can lead your ships, you can get into any and every branch. Now I understand the latent part of his question, basically where he's hinting what is the use of computers or the technical part. Like many of us, many of you may not be aware, armed forces are very, very high tech. The technology component in the armed forces is so high. And it is delivery. I'll give you a very recent example which comes to my mind. You all would have seen in the news that Delhi has been flooded. Have you all seen that? Right. So the sluice gates had to be opened and the water has been flooded. The containment of the water was possible because of repair of certain barrages there, right? And you know who repaired the barrage? It was Army. State PWD, central PWD
it's not that they are very, very competent organizations. But when it comes to such kind of crisis, it cannot be done by them. It will be ultimately army which will deliver. When I say, I use the word last bastion. When it comes to crisis management, even in technology, you will find army is in the forefront. Just to add another example, in Delhi, when the Commonwealth Games was happening, there was an overbridge which was constructed which collapsed. It became a very serious issue, and it was army which built that within 1 week, and you will be very happy to know that even to date it is the same bridge which is being used. So that was an example of civil. Talking about specifically computers and the artificial intelligence. See, look around. You have Ukraine-Russia war going on. You have so many jammers working. You find that the tanks have been stopped. You found that some of the aircrafts could not bomb, or some of the aircraft went and bombed precision targets. You look at the drone technology. You look at the UAV. You name a thing that is there, that is permeated into our lives, be it civil or the army. Beyond your imagination, you will find 100% tech savvy, tech upgraded, tech nurtured, tech infused, tech run defense forces. And this is only going to multiply manifold as as we get into this Make in India and making our forces high tech. So there is no doubt about it. You have full opportunities. Yeah. Anything else? If you to ask questions, there's some time. That's all. If you ask questions, you will be in a position to answer in future. Right. I again thank the management, the principal, the ANO, and the complete support staff of the institution involved in making this event. Final parting words I would just say. The parents who are sitting next to you, let me tell you, they are far more motivated, they are far more expectant as compared to you. Make your parents, your village, your city, your state, your country, your faculty so proud that when you achieve, your mother has that smile on her face, and with that small little drop of so that drop of kannir in your mother's eyes, that each time she even thinks of you when you are away from her, she doesn't even need to eat food to remain energetic. Make your father so proud that if his chest is 85 centimeters, the moment he looks at you, it automatically swells to 95 centimeters. Make your principal and faculty so proud that each time you walk on the road, they want to associate themselves taking your name, that he or she is my student. I'm sure if you go with a positive attitude, use your skills, use your energy and confidence, you will achieve. I'm 100% sure. There is no doubt about it. All that you need to do is put these thoughts into action. All the very best. I wish each one of you happiness, prosperity, great wealth, great health, Godspeed, Jai Hind. Thank you, sir. That was a wonderful speech. I kindly request the Treasurer, Sngc, to felicitate the gathering. Please, sir.
വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥി കോയമ്പത്തൂർ NCC ഗ്രൂപ്പ് കമാൻഡർ കേണൽ BVS ശിവറാവ് സർ, കേണൽ ഇമാനുവൽ തമാങ് സർ, ശ്രീ നാരായണ ഗുരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് P. ചാത്തുക്കുട്ടി സർ, സെക്രട്ടറി PA രാജ്കുമാർ സർ, മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ശ്രീഹരി സർ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി പങ്കജ് സർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ഡോക്ടർ D. കൽപ്പന, വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളെ, അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, വിദ്യയാണ് മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നത്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് മാറിപ്പോകുന്നത് പോലെ അറിവ് ഉദിക്കുമ്പോൾ അജ്ഞത മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന ഗുരുദേവൻ്റെ ഈ വചനങ്ങൾ വിദ്യയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു. ഗുരുദേവ ആശ്രയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് 1994 മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം അറിവും അനുഭവ സമ്പത്തുമുള്ള അധ്യാപകരും ലക്ഷ്യബോധമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ്. ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ കലാലയത്തിൽ ഓരോ അധ്യയന വർഷത്തിലും പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന റാങ്ക് ജേതാക്കളും പ്രശസ്ത കമ്പനികളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എത്തി നിൽക്കുന്നത്. സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് കലാലയ ജീവിതം. പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അറിവിനൊപ്പം വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സ്വയം വാർത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത്. അതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ എല്ലാം സഹായ സഹകരണങ്ങളും കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കുക, അറിവ് സമ്പാദിക്കുക, ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം, സ്ഥിരോത്സാഹം, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ എന്തും നേടാനാവുമെന്ന് അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രചോദനമായി എടുത്തുകൊണ്ട് വിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. I kindly request the Managing Trustee, SNGT, Shri P. Sir, to felicitate the gathering. Please, sir. Aye. Respected Sri Chatukuti sir, our Secretary P. Rajkumar sir, and our Chief Guest for the day, Group Commander Mr. Shivarao sir, and Colonel Emmanuel Tamang, Officiating Officer. Ladies and gentlemen, esteemed faculty members, and the vibrant gathering of talented students, a warm welcome to our Fresher'S Day celebrations. Today, we embark on a journey of new beginnings as we open our doors to a fresh batch of enthusiastic minds eager to embrace the challenges and opportunities that college life presents. This occasion marks a significant milestone in the lives of these young individuals, and it is an honor to address them on this special day. But before I address our brilliant students, I would like to extend my heartfelt gratitude to the parents who have entrusted us with their most precious treasure, their children. Your unwavering support, leadership be your compass as you navigate the uncharted territories of academia. College life is not just about academic pursuits. It is also a time for personal growth, self-discovery, and building lifelong friendships. Celebrate it and learn from one another. Engage in intellectual discourse, participate in extracurricular activities, and seize every opportunity to broaden your horizons. Remember, these formative years are not just about securing a degree. They are about forging your identity, honing your skills, and becoming well-rounded individuals. Yes, challenges will arise, and the path may seem arduous at times, but remember, it is through challenges that we grow and develop resilience. When faced with obstacles, do not hesitate to seek support from your peers, professors, and mentors. Together, we can overcome any hurdle and emerge stronger on the other side. Finally, I urge you to make the most of your time here. Engage in community service, participate in cultural events, and contribute to the betterment of society. Remember that education is a privilege, and when it comes the responsibility to give it back to your community and make a positive impact on the world.
As I conclude, I want to reiterate our appreciation for the parents who have entrusted us with their children's future. To the freshers, I encourage you to embrace the new chapter of your lives with open minds and open hearts. Believe in your potential, seize every opportunity, and let the flame of knowledge illuminate your path. With hard work, determination, and unwavering support of your parents and mentors, you are destined to achieve great heights. Once again, welcome you to this esteemed institution, and may your journey here be filled with joy, success, and lifelong friendship. And one more thing in a small address in Tamil. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்ல எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும் என்ற பாரதியாரின் பாடல் வரிகளை சொல்லி அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு ஜாதி, ஒரு மதம், ஒரு கடவுள் நமது சமுதாயத்துக்கு என்பது ஸ்ரீநாராயண குருவின் மந்திரம். இதை உண்மைப்படுத்தும் வகையில் நமது கல்லூரி நடந்து கொண்டு வருகிறது. மாணவர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் தேவையான வாழ்க்கை கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பதே நமது நிறுவனம். இன்று எதிர்காலத்தில் எடுத்து வைக்கும் மாணவர்களுக்கு அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir. We now move to the badge and memento distribution ceremony to our special honorees and to the new student office bearers. I request our chairman, GT, Advocate P. Chathakutti, to present the mementos to Senior JCO, Sarvan Singh, 2 BTY NCC Coimbatore, and Mr. Pavan Kumar, 2 BTY NCC Coimbatore. Thank you, sir. Request the chief guest, Colonel BVS Shivarao, to present the student badges to the incoming student council members for the academic year 2023-2024. I request the student chairperson, Ms. Shamja R. from 2nd MSc Biotech to receive her badge. I request our student secretary, Mr. Vigneshwaran P. from 3rd BSc Computer Science to receive his badge. I request our student treasurer, Mr. Arun Kumar S. from 2nd BCA to receive his badge. I request the Fine Arts Secretary, Ms. Ramzina B. from 2nd ME English to receive her badge. I request the Fine Arts Joint Secretary, Mr. Yasir from 3rd BCom to receive his badge.
I request our Fine Arts Additional Secretary, Mr. Ashwin M. from 3rd BSc DA to receive his badge. Last but not least, I call upon the Joint Secretary for Sports, Ms. Gladia P. from 2nd BSc Psychology to receive her badge. Thank you, sir. Thank you, everyone. I request all the student council members to come together for a group photo. Thank you. Thank you to all the students. Colonel. To understand the culture, study the dance. To understand the dance, study the people. We present the students of Sngc to welcome you all with their talents.
It's 11:41 a.m. To hear your Good. I request Aishwarya and team for the classical dance performance. गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्तजम्बू फलसार भक्षितम् उमासुतं शोक विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव आदे अनंत शिव महाबली शिव महाबली गणीरो തിരനുറയും ചുരുൾമുടിയിൽ സാഗര സൗന്ദര്യം തിരിതെളിയും മണിയിൽ സുരഭില സൂര്യകണം കവിളുകളോ കളഭമയം കാഞ്ചനരേണുമയം ലോലലോലമാണു നിന്റെ അധരം തിരനുറയും ചുരുൾമുടിയിൽ സാഗര സൗന്ദര്യം இடைவரும் தடைகளும் உடைந்திடவே நேசம் பாசம் நீங்கிடாமல் உனக்கென நீ
शिरोधिनि माधिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरनर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते. Thank you, Aishwarya and team. I now call upon Akshay and team to present an energetic dance performance. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், முதல் வருஷத்தோட முதல் நாள்ல இன்னைக்கு நீங்க இருக்கிறீங்க. ஐடி கார்டு கட்டக்கூடாது, ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் போடக்கூடாது, மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. முக்கியமா இந்த காலேஜ் கேம்பஸ்ல பொண்ணுங்க பசங்க பேசவே கூடாது. கொஞ்சம் வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். பத்தல 3 மாசம் ஆக மாட்டேன். 3 மாசம்
ಸಳ್ಳಯೂ ಇಲ್ಲನೆ ಕಣ್ಣು ಸಿಂಗರ ಮೂಕು ಸಿಂಗರ ಅಲ್ಲು ಸಿಂಗರವೋ ಕಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗ ನಾಥ ಸಿಂಗರವೋ ಕಣ್ಣು ಸಿಂಗರ ಮೂಕು ಸಿಂಗರ ಅಲ್ಲು ಸಿಂಗರವೋ ಕಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗ ನಾಥ ಸಿಂಗರವೋ ಕಡನಾಡು ನಾನು ಎಣ್ಣ ಕಂಡೆ ಔಟ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಗಿದ್ದೆ ಎಗಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಗಾರೆ ನೋಡಾರೆ ಅವನ ನೋಡಾರೆ ಹೆಂಗ ಕುನ್ನವೇ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲನೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತಾಯನಗ ಆಸೆ ಬಂದನೆ ಮನಸ್ಸು ಸಿಂಗರ ಮಾತು ಸಿಂಗರ ಮನೆಯು ಸಿಂಗರನೇ ನಂಗ ಒಂದು ಸೇದಲೆಗೆ ಒಲಗ ಸಿಂಗರನೇ ಮನಸ್ಸು ಸಿಂಗರ ಮಾತು ಸಿಂಗರ ಮನೆಯು ಸಿಂಗರನೇ ನಂಗ ಒಂದು ಸೇದಲೆಗೆ ಒಲಗ ಸಿಂಗರನೇ Thank you, Mukesh. I now request Dr. A.J. Manju, Head Department of English, to propose a vote of thanks. Respected dignitaries on and off the dais, heads of various departments, faculty members, parents and dear students, a warm morning to all. Today is a new beginning. I feel extremely privileged to propose vote of thanks on this special occasion. On behalf of this esteemed institution, I would like to express my gratitude to everyone who contributed to make this program successful. First and foremost, I express my heartfelt gratitude to Sri Advocate P. Chathukutti, Chairman Sngc, for his gracious presence here. Thank you, sir, for being with us today and for your motivational words. Thank you, sir. Our chief guest, Colonel BBS Shivarao, deserves special recognition for accepting our invitation and being with us today. Thank you, sir, for your inspiring words. Thank you, sir. I am extremely thankful to Colonel Emmanuel Tamang for joining us today on this special day. Thank you, sir. I place on record my sincere thanks to Sri P.A. Rajkumar, sir, Secretary Sngc, for always guiding and supporting us. Thank you, sir. We are grateful to Sri P.V. Sajeesh Kumar, Treasurer Sngc, for his words of encouragement. Thank you, sir. I thank Sri P. Srihari, Managing Trustee, our well-wisher, for his support, vision and commitment. Thank you, sir. Now I would like to thank our Management Trustee, Pankaj Kumar, sir, for his presence here. Thank you, sir. I express my deep gratitude to our beloved Principal Dr. D. Kalpana
for her constant support and encouragement. Thank you, ma'am. I take this opportunity to thank all the heads of the departments, faculty members, student council members and non-teaching staff for their involvement and hard work for making this program successful. We would also like to thank each and every parent and students. Your presence has made a difference. Once again, I thank everyone who is attending this program. Thank you. Let us all rise for the national anthem. Thank you. I'd like to make an announcement for all the parents and students. Those who haven't submitted the certificates, please do so to the admission cell. Departments of BBA, BBA CA, BBA IB, please submit your certificates to the room BG2. Departments of Computer Science, BCA, BSc Computer Science, BSc Computer Science with Cyber Security to room BG3. Departments of BSc